Hello students, once again welcome back to the class. So today we are going to discuss about chemical reactions of amines பத்தி தான் discuss பண்ண போறோம். In the previous classes we have discussed about preparation of amine and introductions of amine and classification of amines பத்தி பார்த்தோம். இந்த வீடியோஸ்ல நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா the chemical reactions of amines பத்தி தான் நம்ம discuss பண்ண போறோம். Okay? Chemical reactions of amines. Okay, chemical reactions of amines பத்தி தான் நம்ம இதல டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். Chemical reactions of amine. Before going to discuss about the chemical reactions of amine, reactivity அதாவது amines ஓட reactivity கான reason என்ன? What is the reason behind it? Okay. See here, what is the structure of amine? RNH2. Okay. So this is the structure of amine. Okay. So the reactivity of amine இதுக்கான reason என்னன்னா the electronegativity difference between nitrogen and hydrogen. Among the two species, nitrogen's electronegativity is larger. Okay, nitrogen has a high electronegativity than hydrogen. This is the first reason. And the second reason, due to the presence of lone pair of electron or unshared pair of electron. Okay, so first reason is the electronegativity difference. Okay, so the electronegativity difference between nitrogen and hydrogen. Okay, so nitrogen has a more electronegativity than hydrogen. So second reason, what is the reason? Second reason, due to the presence of lone pair of electron on nitrogen. Okay, due to the presence of lone pair of electron on nitrogen. Okay, so these two reasons, okay, electronegativity difference between nitrogen and oxygen and the presence of lone pair of electron on nitrogen, these two reasons, okay, amines are more reactive. Based on this way, இவங்க தான் amines ஓட reactivity கான reason. These two are makes amines are more reactive. Okay, amines are more reactive. Amines are usually classified as primary, secondary, and tertiary amines. Okay, we already know that primary amine, okay, and secondary amine, and tertiary amines. Okay, so in these two, primary amine level, it's based on hydrogen. It has only two hydrogens. Okay, R N H 2. Okay, in primary amines there are two hydrogens only present here. But in the case of secondary amine, it has only one hydrogen is present. Okay, only one hydrogen is present. Okay, in the tertiary amines, there are three R group and there is no hydrogen is present. Okay, based on the presence of number of hydrogen, we can classify the amines. Okay, in the primary amine, there are two hydrogen atoms are attached to the nitrogen. In the secondary amine, only one hydrogen is attached to the secondary amine, okay, nitrogen, and in the tertiary amine there is no hydrogen, it's present on nitrogen. Okay, so this is the first classification. And second, நம்ம என்ன பண்றோம்னா amines are generally acting as a nucleophile. Amines are generally acting as nucleophile. Why? Because due to the presence of lone pair of electron on nitrogen, it can able to donate its electron. Okay, it going to donate the electron to the electron deficient species, that is called electrophile. Okay, so that's why it acting as a nucleophile. Nucleophile means what? It can able to donate. Okay, it has a capacity to donate its a lone pair of electron to the deficient species. Okay, deficient species என்ன சொல்லுவோம்? Electrophiles. Electrophiles means they are called electron loving species. Okay, so the amines, it's going to donate its electron to the electron deficient species. Due to the donating capacity, the amines are acting as a nucleophile in nature. Nucleophiles, they are acting as nucleophiles. Okay, so this is the basic reason. Okay, basic reason for reactivity of amines. Okay, and next, okay, the amine is acting as a nucleophile or Lewis base because its lone pair of
non-bonding electron can bonded with an electrophile. Okay, amines can act as a nucleophile. Okay, amine can acting as a nucleophile, that is called Lewis base. Because Lewis base, because it's a lone pair of non-bonding electron. It's lone pair of non-bonding electron or unshared pair of electron. Okay, non-bonding electron can bond with the electrophile. Can bond with an electrophiles. Okay, can bond with the electrophile. And second, amine can also act as a Bronsted-Lowry base by accepting a proton from a protic acid. Okay, amines can act as a Bronsted-Lowry base. Okay, Bronsted-Lowry base because by accepting a proton. Because by accepting a proton. Okay, by accepting a proton. So, in this amine is acting as a nucleophile. Why? Because it has a lone pair of electrons on nitrogen atom. Okay, it has lone pair of electron. Okay, so that it acting as a nucleophile. And amines can also acting as a Bronsted-Lowry base because by accepting a proton. Okay, wow. So there is not a because by Lowry base by accepting a proton. Okay, so the proton accept பண்ணக்கூடிய capacity இதுக்கு இருக்கும். So அதனால it acting as a Lowry base, Bronsted-Lowry base. See here, I am going to give the example for that. Okay, see here, amine R NH2. It has a lone pair of electron on nitrogen atom. Now it's going to react with HCl. Okay, HCl. What is mean? It is an amine. Amine has a lone pair of electron and acting as a base. Yes or no? Yes, it is a base. And HCl is a strong acid. Okay, it is a strong acid. HCl is a strong acid. Now, among the two, which one has electropositive? So it is a Dou positive and it has a Dou negative. Okay, why? Because chlorine has a strong electronegativity value, so that hydrogen is electron deficient species. Now the amine, the nucleophile is going to donate the electron to the electron deficient species H Dou positive species. Now the electron moves towards here. Okay, then what we get? R N H3. Number already 2 hydrogens. Now one more hydrogen means NH3. The nitrogen is donate its lone pair of electron, so it lost its electron. So it becomes positive charge. Okay, and plus Cl minus ions. Okay, Cl minus ions. So this is known as ammonium salt. Okay, it forms the ammonium salt. Okay, generally an acid it react with the base. Okay, an acid it react with the base, it produces a salt. Okay, it is a base and it's a strong acid, and this is known as it is a conjugate. Okay, it is a conjugate acid. This is known as conjugate acid. Okay, conjugate acid, or it is also known as weak acid. It is a weak acid. The Cl minus is known as conjugate base. Conjugate base or weak base. Okay. So amines can act as a Bronsted-Lowry base. Why? Because it accepting the proton from an acid. Okay, va? In the acid irundha enna pannirukku H plus வந்து accept பண்ணிருக்கு. So it acting as a Bronsted-Lowry base. Lowry base.
Okay, so amines can act as a transaminase base. Okay, so see here next example, you can example பார்க்கலாம். See here, I'm going to take an example. CH3 NH2 methanamine. Okay, when methanamine it react with the acid. Okay, when it react with the acid, it may be HCl. Okay, HCl. What we get, it going to donate the electron to the deficient, rho positive, and it has a rho negative. The electron go to here. Then what we get? We get CH3 NH3 plus Cl minus. Okay, and formation of ammonium salt. Ammonium salt. Okay, what we take in the initially we take a methanamine. Okay, methanamine is a basic in nature because it has a lone pair of electron, and methanamine is an example for aliphatic amine. Yes or no? It's an aliphatic amine. Okay, methanamine is acting as an aliphatic amines. But in the case of aromatic amine, okay, இதே இல்ல நம்ம aromatic amine எடுத்துட்டோம் அப்படினா, take an example, aniline. Okay, aniline எடுத்தோம் அப்படினா, see here NH2. Okay, it has a lone pair of electron on nitrogen. Okay, now it will react with the HCl. What we get? The lone pair of electron is going to donate here and Cl move here. What we get? Anilinium ion. We get anilinium ion. So we get what we get? NH3 plus ions. Okay, this is known as anilinium ion. Okay, anilinium ammonium ion. Okay, ammonium ion. Okay, but இவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, this aniline is less basic than ammonia. Okay, aniline is less basic than ammonia. Aniline is less basic than ammonia. Okay, ammonia would aromatic amines not only anilines, all the aromatic amines are less basic than ammonia. The reason is due to the presence of stable resonance structure. Okay, amines has a 5 resonating structure. Due to the presence of resonating structure, it can form stable form. And also in the aromatic, okay, in the aromatic amines, the lone pair electron on nitrogen it utilized by ring. Okay, that lone pair of electron it is conjugated with the ring. Okay, I will discuss it. Okay, so என்ன பண்ணோம் அப்படினா ஜெனரலா என்ன பண்ணாதுன்னா இப்படி டொனேட் பண்றதை விட ஒரு எலக்ட்ரோஃபைல்ஸ் டொனேட் பண்றதை விட இந்த லோன் பேர் மேல அதிகமா டாமினேட் பண்றவங்க யாருன்னா இந்த ரிங் வந்து டாமினேட் பண்ணும். ஓகேவா, இட் டேக்ஸ் த எலக்ட்ரான் இந்த லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் டு த ரிங். ஓகேங்களா, சோ அதனால வந்து இதனால என்ன பண்ண முடியாதுன்னா இன்னொரு எலக்ட்ரோஃபைலுக்கு எலக்ட்ரான்ஸை டொனேட் பண்ண முடியாது. இட்ஸ் டொனேட் பண்ணலாம், பட் இதுக்கு டொனேட் பண்ணக்கூடிய கெபாசிட்டி வந்து என்ன இருக்கும், வெரி வீக்கா இருக்கும். Okay, so that ammonia இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா see here in ammonia NH3 it has a lone pair of electron. It can easily donate the electron. Okay, it can easily donate the electron to the electrophile. Okay, so that the aniline, okay, aniline is acting as a weak base than ammonia. இதுக்கான ரீசன் என்னன்றத பார்க்கலாம். Okay, see here for the reason NH2. Okay, this is known as aniline. When aniline it's reactive with the this is reactive with the it's undergo resonance structure. Now we are going to discuss about the resonating structure. Okay, என்ன பண்ணா இந்த lone pair of electron is come into the ring. Okay, getting into the ring means what we get. So இப்படி உள்ள வரும்போது ring எடுத்துக்கும் போது the valency of carbon will be increases. Already இங்க எவ்வளவு இருக்கு valency 1 2 3 and 4. Okay, valency already இங்க இருக்கு 4 இருக்கு already. So இப்ப lone pair of electron வரும்போது இங்க என்ன நடக்குது, இது ஒரு partial double bond வந்து கிரியேட் ஆகும். அப்போ valency வந்து 4 ல இருந்து 5 க்கு வந்து இன்கிரீஸ் ஆகும்.
இப்படி வேலன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது what we என்ன ஆகும் அப்படின்னா the one of the double bond it's moved to here. Okay, one of the double bond out of the ring. So வெளிய வரும்போது என்னன்னா what we get double bond NH2 plus. Okay, because the nitrogen lost its electron, so it has bear the positive charge. Okay, and remaining in the bond வந்து இங்க மூவ் ஆயிருக்கு, so it is a negative charge here. ஓகேவா? so negative charge எங்க இருக்கும்? இங்க வந்து next step என்ன ஆகுது அப்படின்னா again the negative charge comes here and இங்க வரும்போது again carbon balance will increase ஆகும். This bond moves to here. Okay, then what we get? So we get see here and double bond NH2 plus and next என்ன ஆகும் அப்படின்னா this bond is moved to here. This bond is moved to here and இந்த bond மூவ் ஆகும்போது என்ன ஆகும்? இந்த bond இங்க மூவ் ஆகும். Then what we get? Okay, we get double bond and negative charge here, then double bond NH2 plus. Okay, இது வந்து நமக்கு கிடைக்கும். And next என்ன ஆகுது அப்படின்னா again இந்த bond மூவ் ஆகும்போது இந்த bond வெளிய வரும். அப்ப இந்த positive charge நியூட்ரலைஸ் ஆயிடும். So see here we get NH2. Okay, so this is the final product of aniline. Okay va? So it's not a reaction formula, just என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா just ரெசோனன்ஸ்ல இன்வால்வ் ஆயிருக்கு. பாண்ட் வந்து மூவ் ஆயிருக்கு, கான்ஜுகேட்டட் பாண்ட்ஸ் வந்து மூவ் ஆயிருக்கு. ஓகேவா? சோ வந்து என்ன ஃபர்ஸ்ட் இதுதான் என்ன சொல்றாங்க ரெசோனேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர். ஒரு காம்பவுண்ட், ஒரு ஆர்கானிக் காம்பவுண்டுக்கு எவ்வளவு ரெசோனேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கோ அதை பொறுத்து அதோட ஸ்டெபிலிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். Okay, see here it has a 1 2 3 4 5 totally 5 resonating structure இருக்கு. So it is a highly stable structure. Okay, and also இங்க lone pair of electron எங்க ஆகுது அப்படினா இங்க டொனேட் ஆகுது. ஓகேவா? இங்க டொனேட் ஆகும்போது it forms a stable structure, but when NH2 when the aniline it react with the HCl means it form anilinium ion, அதாவது NH3 plus இது produce பண்ணும். Okay, the anilinium ion is less stable. Okay, why? Because it is already it's more stable, but the anilinium ion is a highly unstable. Okay வா? இது கூட கம்பேர் பண்ணும்போது இதோட ஸ்டேபிலிட்டி வந்து கம்மியா இருக்கு. எப்பவுமே ஒரு மாலிக்யூல் என்ன பண்ணும் அப்படினா ஸ்டேபிள் ஃபார்மட்ல ஃபார்ம் பண்ண போகும். So it is a highly unstable but is a highly stable. இது கூட கம்பேர் பண்ணும்போது சோ அப்ப என்ன பண்ணும் அப்படினா it's not ready to lose their electron. Okay va? So அதனால என்ன பண்ணும்? It always want to donate its electron to the ring itself. Okay, so that the amine is more stable. Okay, the then aluminum ion. Appo the basic nature NH3. Okay, NH3 that is called ammonia. Ammonia is more basic than aromatic amines. Okay, aromatic amines more stable. Okay, and idoda basic nature it is a highly basic and this one is less basic. Okay, then next concept idile vandu paakkom appadina okay if aromatic amines take three different aromatic amines. Okay, first one I am taking it's an aniline and second one is okay NH2 OCH3, then third one is NH2 NO2. Okay, see here among the three, okay, here name is A, B and C. Okay, இது மூணு தனித்தனியா எடுத்துக்கங்க. ஃபர்ஸ்ட் இருக்குது just aniline and இந்த ஒரு O methoxy group இருக்கு and O NO2 group இருக்கு. Okay, O methoxy is a electron donating group and NO2 is a electron withdrawing group. Okay, it is a electron donating group and this one is electron withdrawing group. Okay, so நமக்கு நல்லா தெரியும் இப்பதான் பார்த்தோம் aniline is a weak base அப்படினு பார்த்தோம். ஓகேவா? பட் the basicity of the aniline when electron donor group வந்து present ஆயிருக்கும். ஓகேவா? இந்த benzene ringல when electron donor group present ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா they are readily donate the electron to the ring. ஓகேவா? ring இருந்து எலக்ட்ரானை இவங்க டொனேட் பண்ணுவாங்க ரிங்குக்கு. அப்போ ரிங் என்ன பண்ணாதுன்னா இவங்களோட எலக்ட்ரானை யூட்டிலைஸ் பண்ணணும்னு நினைக்காது. ஓகே, ஒருத்தவங்க டோனர் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கும்போது இவங்களோட எலக்ட்ரான்ஸை ரிங் வந்து அக்செப்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்காது. ஓகேவா? சோ அப்போ they are ready to donate the electron to the
ring. அப்போ ring என்னமோ stabilize ஆகும், இவங்களோட எலக்ட்ரானை எடுக்காது. அப்போ என்ன ஆகும்னா it can, okay, NH2 it can able to donate to the other electrophiles. ஓகேவா, electrophiles it can able to donate its electron. அப்ப என்ன ஆகும்னா the basicity, okay, basicity வந்து increase ஆகும். அனிலினை விட இதோட basicity, when electron donor group is present, the basic strength will be increases. Okay, but same here, இங்க பாத்தீங்கன்னா electron withdrawing group இருக்கு, that is called nitro group. Okay, when electron withdrawing group is present, when electron withdrawing group present, it will withdraw the electron from the ring. Okay, ring ல இருந்து electron withdraw பண்ணும். அப்போ ஆல்ரெடி என்ன பண்ணுது, ring வந்து இங்க இருந்து electron எடுத்துக்கிட்டு இருக்கு. இங்க வந்து என்னன்னா இங்க electron withdrawing இருக்கும்போது இந்த electron withdrawing ring ல இருந்து electron எடுக்குது. அப்போ என்ன பண்ணும்னா the ring is strongly, okay, strongly take the electron from the nitrogen. இங்க இருந்து electron எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். அப்போ there is no possibility for donation. Okay, அடுத்தவங்களுக்கு electron donate பண்றதுக்கு இங்க there is no possibility. Okay, so when electron donating group is present, the basic strength will be decreases. Okay, basic strength is decreases. Inga the basic strength will be, basicity will be increases. Okay, இப்போ நம்ம இதுக்கு basicity order எழுதுறோம்னா the order of basicity. Okay, the order of basicity நீங்க எழுதுறீங்க அப்படினா first one is called, okay, first one is so increasing order ல எழுதுறோம் அப்படினா lower to higher. Okay, lower to higher போறது. So இதுல among the three la which one is lower basic? Option C is the lower basic. Okay, why? Because due to the presence of NO2 group, electron withdrawing group, it is a strong electron withdrawing group. So the basic strength என்ன வரும், ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். Okay, and second among the two ல பாத்தீங்கன்னா இந்த electron donor group இருக்கு, it increase the basic strength of aniline. இங்க வந்து there is no electron withdrawing group and there is no electron donor group. அப்போ இவங்களோட கம்பேர் பண்ணும்போது இவங்களோட basic strength கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும். Okay, A and here is B. Okay, so this is the basic order of this compounds, aniline based compounds. Okay, then so this is for aromatic anilines. Okay, this is for aromatic amines. So இப்போ இதுவே வந்து இந்த கேஸ்ல aliphatic amines னா எப்படி இருக்கும் அப்படினு பார்க்கலாம். Basicity strength. Okay, for aliphatic amines, okay, for aliphatic amines, இப்போ aliphatic amines எடுத்து நம்ம reactions கொண்டு போறோம் அப்படினா see here, I am taking CH methylamine CH3 NH2 and this is A and N methylamine, it is B and N dash dimethyl methylamine. Okay, so A, B and this is C. Okay, three different inga compound எடுத்துக்கிறீங்க. This one is first one is A, B and C. All are aliphatic amines. Okay வா? So இப்போ இதுக்கு நீங்க basic order எழுதுறீங்க அப்படினா basic order, basicity order நீங்க எழுதுறீங்க அப்படினா யாருக்கு வந்து basics nature அப்படினா there are three different factors இருக்கு. நம்ம first factor தான் இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். next clasesல நம்ம remaining factors டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். first factor என்னன்னா inductive effect. Okay, inductive effect. Okay, அதாவது inductive effect எதுன்னு சொல்லுனா number of donor groups is increases the basicity on the electron density. Okay, the electron density on nitrogen will be increases. Number of donor group increase ஆகும்போது nitrogen ஓட basicity அதாவது electron density வந்து increase ஆகும். So the basic strength also increase ஆகும். இதுதான் first factor, that is called inductive effect. Okay, number of donor group அதாவது electron donating group increases, basic strength also increases. Okay, basic strength, basicity also increases. See here, first one, this is an example of primary amine. Okay, here is nitrogen attached to hydrogen. So this is an example of primary amine and here only one hydrogen is present. So this is an example for secondary amine and this one is called tertiary amine. Okay, so among the three இங்க வந்து ஒரே ஒரு donor தான் இருக்கு, இங்க ரெண்டு donor groups இருக்கு, இங்க 3 donor groups இருக்கு. Okay, there are totally 3 donor groups இருக்கு. So அப்ப donating group increase ஆனா basic strength வந்து also
increase ஆகும். So among the three ல first one C is more basic than secondary, okay, அதாவது B, okay, then primary is the least basic. Why? Because in C ல வந்து என்ன இருக்குன்னா there are three donor groups இருக்கு, but in the case of secondary ல only two donor groups, primary ல there is only one donor தான் பிரச்சனை இருக்கு. அப்போ tertiary amines are more basic than secondary amines and primary amines. So basicity order வந்து யாருக்கு அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னா இந்த first factor, அதாவது inductive effect வச்சு நம்ம சொல்லும்போது யாருக்கு ஹையா இருக்கும் அப்படின்னா இவங்களுக்கு தான் ஹையா இருக்கும். Okay, remaining two factors நம்ம next classல பார்க்கலாம். Thank you so much.